debuted in 2007 as a ballad singer with his first album, Youngtak this year, and started his career by releasing his first trot album called Nuna You're Perfect in 2016. Then in 2020, he became well known by placing second in the Korean Chosun audition show, Mr. Trot. And out of 17,000 participants, he earned the coveted second place out of those 17,000 participants. Friends, let's make sure to give him a really warm welcome because he has come all the way to visit us from Korea. Let's say hello to the Korean trot singer and superstar, Youngtak. Hello, hello. We can do better than that, but let's give him a big round of applause. There you go. Youngtak, it is so good to meet you. Welcome to Manila. Nice We also have your translator here with us to help us out with the translation. There you go. If you could introduce yourself as well, please. Good afternoon, everyone. I'm Juno Kim, the translator for this afternoon. Thank you. All right, thank you both. Let's take our seats, get settled in. Okay. Thank you. Let's put you in the middle. You are, of course, our star today. Okay. 이 넓은데 혼자 안 나요? Ang lawak po pero ako lang po mag-isang nakaupo. Okay, so Youngtak, first of all, welcome. Welcome to Manila. We're so excited that you are here. 예. So when did you arrive here in Manila? 어제 몇 시에 도착했죠? 어제 좀 이른 시간이었죠? 어제 아침 11시에 도착을 했네요. Yesterday, 11 a.m. Okay, and you've had a busy day already, I hear. 네, 사실 타국에 와서 이렇게 많은 분들 앞에서 여러 가지 일정을 소화하게 될 줄은 꿈에도 몰랐는데 오늘 이렇게 어제부터 오늘까지 많은 분들과 함께 저에 대해서 얘기할 수 있어서 너무너무 감사하게 생각하는 부분입니다. Sa buong buhay ko po, hindi ko po inisip o inasahan man na ako po ay makakarating sa ibang bansa upang ipakita po ang aking sarili, ikwento po ang aking sarili. Kaya kung isipin po na nakarating po ako dito sa Pilipinas at nabahagi ko rin po ang tungkol sa akin at sa aking mga awit, ngayon pa lang po ay sobrang na po ako nagpapasalamat. And we are very thankful as well that you are here. Thank you, Youngtak, for being with us. Now, we really hope you're enjoying your stay so far here in Manila. And we have some questions that, of course, our media friends are here to ask. But first, I'm going to ask the first question. Yes. Okay, so what I'm curious to know is you had your whole run on the Korean reality TV show called Mr. Trot. Yes. And so I think we'd like to hear a bit of the story of that whole journey, the auditions, and of course, until winning second place in Mr. Trot. Could you share that with us, please? 어떻게 보면 한국 오디션 프로그램에서 상당히 획기적인 기획을 해주었던 프로그램이라고 생각을 합니다. Una-una iniisip ko po na sa Korea, nakagawa po sila ng sobrang fresh at napaka-innovative na idea for a reality competitive TV show. 네, 왜냐하면 트로트라는 장르가 아무래도 한국에서는 어른들, 중장년층들에게 인기가 있는 장르였고 그러다 보니까 그 트로트 가수들이 마땅히 설 무대가 없었던 것도 사실입니다. Dahil sa Korea po, ang katotohanan, dahil ang trot music ay mas pinapakinggan po ng mga matatanda, wala po masyadong mga pagkakataon ng mga young trot singers or yung mga trot singers na magkaroon ng stage or makapag-perform po ng mga kanta nila. 장르 특성상 많이 무대를 할 수 없는 것이 현실이었는데 그 프로그램 덕분에 많은 가수들이 길을 찾을 수 있었고 저 역시도 그 프로그램을 통해서 아주 많은 사랑을 받게 되고 또 오늘 이 자리에서 여러분들도 만날 수 있게 되는 아주 좋은 계기이자 프로그램이 아니었나 그런 생각을 해봅니다. Kaya talagang naiisip ko po at naniniwala po ako na sa pamagitan po ng ganong klaseng programa, napakadaming mga daan po ay nabuksan para din sa madaming mga trot singers at ako rin po ay isa sa mga nakatanggap ng ganitong mga pagkakataon at kung isipin po natin, ito rin po ay naging isa sa mga daan upang makarating at makaharap po ako sa inyo ngayong araw. Okay, well, thank you. Thank you for sharing with that. Yeah.
with us. And I think it's really great that we get to come here together and even learn more about Trump music. And even to, I guess, the new generation of Gen Zs even are going to learn now about Trump music, and all of us can enjoy it here in the Philippines now moving forward. 네, 감사합니다. Maraming salamat po. Okay, wonderful. And so at this point, we are opening the floor for questions from our friends from the media. And we're going to start with Metro Society. And of course, we've got the lovely Nixon passing the mic around. Hello, good Hi. afternoon. I'm Grace Nice to from meet you. Metro. Okay, welcome to the Philippines. First of all, so we hear it's your first time here. What do you know of our country before your visit? 일단 한국 사람들이 풍경과 뭐 바다가 예쁜 걸로 유명한 마닐라, 필리핀에 여행을 많이 오는 것이 사실이잖아요. 저 역시도 한 번쯤 여행으로 와서 즐기고 싶었던 사람 중에 한 명인데 이번에는 일정이 좀 짧아서 만끽하지 못하고 가는 것이 좀 아쉽습니다. Siguro naman po alam po natin lahat na pagdating sa Korea, ang Pilipinas po ay isa sa mga pinakaunang iniisip pagdating sa vacation, magagandang mga tanawin, magagandang mga dagat. Kaya ako rin po personally ay isa rin po sa mga taong nag-isip na sana makarating din sa Pilipinas para ma-enjoy ko po yung ganitong mga magagandang tanawin. Pero sayang po dahil yung naging schedule ko po sa oras na ito ay masyado pong maikli para makita ko po yung mga bagay na yun. Well, we look forward, Youngtak, to when you can stay with us for a longer time. And we, of course, look forward to when we can enjoy a full show with you. And we hope as well that you'll get to see more of our beautiful country on your next visit. We have another question from Metro Society. Yes, have you had the chance to listen to Filipino music? And what are your thoughts on possible collaborations with Filipino artists? 일단 전 세계인들도 마찬가지일 것이고 한국 분들도 통상적으로 생각하시는 부분이 필리핀의 음악성과 그다음에 필리핀 분들이 노래를 잘 하신다는 것을 익히들 잘 알고 있잖아요. Kaya sa buong mundo rin, lalo na din po sa Korea, kilalang-kilala po ang Pilipinas at ang mga Pilipino bilang mga taong taglay ang napakadakilang musicality at ang talento pagdating po sa musika. 네, 구체적으로 또 어떤 아티스트라고 말씀을 직접적으로 드리기는 어렵지만 훗날 기회가 된다면 좋은 아티스트와 함께 콜라보레이션을 할 수 있는 날을 꿈꿔봅니다. Kahit medyo mahirap po ngayon na magbanggit po ako ng mga specific na mga artists, sobra rin po akong umaasa at excited na in the future makapag-collaborate din po ako sa mga dakilang mga musikero po dito sa Pilipinas. We're looking forward to that as well, I think. There's so many possibilities in the future, and it's just going to be so exciting to, I guess, explore those possibilities in the very near future, we hope. Now, we have one more question from Metro Society. Thank you for my last question. So you released your first album, MMM, last year. What inspired the album, and what would you say is the element or message that ties in the songs together? 네, 이 질문이 자막에 나와 있네요, 그죠? 일단 제가 음악 생활을 하면서 처음으로 발매했던 정규 앨범이기도 하고요. Unang-una, ito po yung first studio album na na-release ko po sa buong career ko. 예, 싱글 앨범들을 드라마 OST, 영화 OST는 참여를 했었지만 Kahit madami po akong nakasama sa single albums sa mga OST ng mga iba't ibang mga K-drama, 예, 첫 번째 정규 앨범이라는 이 의미 있는 앨범에 제가 살아오면서 느낀 그리고 걸어오면서 느낀 여러 가지 여정들과 감정들을 직접적으로 혹은 또 간접적으로 담아보고 싶었어요. Ninais ko po na sa pamamagitan po ng sobrang meaningful na first album ko, ginusto ko pong ibahagi sa mga nakikinig kung ano ba ang aking naranasan sa aking buhay, ano ba ang naramdaman ko sa pamamagitan po ng mga karanasan na iyon. 네, 그래서 첫 번째 트랙 같은 경우 심포니 락 장르인데 그 장르에서도 정말 직접적인 제 이야기로 포문을 열면서 마지막 트랙까지
제 얘기를 온전히 할 수 있었던 그런 앨범이 아닌가 생각이 됩니다. Kaya kung titignan niyo po, ang unang kanta ay Symphony of Rock na nagtatakal po ng rock genre din. Pero ito po ay ginamit kong paraan upang mabuksan po yung pintuan para masimulan ko po yung mas personal na pagkukwento po tungkol sa sarili kong mga karanasan at sa sarili kong mga nararamdaman. At ito po ay maigi ko pong nabahagi hanggang sa pinakahuling kanta ng album na ito. Thank you. 아까 말씀 주신 것처럼 해외 아티스트랑 콜라보를 아직 못 해봤기 때문에 좋은 기회가 주어진다면 해외 아티스트 분들과 좋은 작업을 한번 해보는 것이 소원입니다. Like what we've talked about a while ago, I've never collaborated with foreign artists yet. So if I get a great opportunity or wonderful chances for this, I hope, and it is something that I want to achieve or do along my career. Okay. My next question is, what's your message for those people who are interested to learn or know more about trot music? 네. 이 역시 아까 말씀드린 것처럼 아주 애매하네요. 이게 보자. 잠시만요. 트로트 장르의 트로트와 케이팝의 장르의 경계선이 허물어지는 중이라고 말씀을 드려야 될 것 같아요. 왜냐하면 사용되는 악기들 혹은 또 가창하시는 가수들이 세련미와 노련미가 더해지게 되는 요즘 시대고 또 그런 퍼포먼스도 아주 쉽게 따라할 수 있는 그다음에 또 임팩트 있는 그런 부분들로 이루어지는 시대이기 때문에 뭐 아까 말씀드린 것처럼 또 전 세대가 모두 함께 즐길 수 있는 그런 음악으로 진화하고 있다라고 일단 말씀을 드릴 수가 있겠네요. I want to say this straight, but these days, I believe that the distinction or the difference between trot and K-pop is slowly vanishing. So I think trot is also part of K-pop, thinking in the aspect that the same instruments are used for performances and for production, the same singers are used for this genre as well, and also when it comes to performances, through the collaboration with different artists that add their sense of detail and their effort to create a wonderful performance. I think we can say that trot is also part of K-pop, and also thinking that this is a genre where currently we focus and we also aim to create songs and music that knows no boundaries when it comes to age or generations. 또 제가 한 말씀 더 드리자면 제가 걸어가고 있는 트로트의 길은 시대 반영이라고 할 수 있을 것 같아요. I can say that the trot music that I'm currently doing is trot music that represents the generation. 찐이야. Genia, 네가 왜 거기서 나와? and why did you come from there? 무슨 일이고? And what is happening? 한국에서 유행하는 가장 임팩트 있는 자주 사용되는 문장 혹은 단어들로 만들어진 노래다. If we were to look at it in the context of Korean language, these titles or the expressions used as the titles are expressions that are widely used in Korea currently. 마찬가지로 해외에서 활동을 하게 되더라도 그 문화에 맞는 유행하는 언어, 임팩트 있는 문장들을 조합을 해서 음악을 만들게 된다면 어디를 가든 그분들이 재밌게 유쾌하게 그 노래를 인지하고 따라 부르실 수 있지 않을까 생각을 해봅니다. And using the same principle, I think that if I were to travel to different countries and also learn their different catchphrases or famous expressions of the certain countries, I will be able to create songs and compile a single album which tackles the different expressions of the different countries, so that wherever I go, wherever I perform, I'll be able to iangat ko yung saya at yung pagre-relate ng mga makikinig. 거기에 유머 한 스푼. Add a single spoon of comedy. Well, maybe we should make our own list to share with Youngtak of the Filipino catchphrases, and maybe we'll get a song called Sana All. Thank you so much, Liz. Next up, we have Manila concert scene.
Hi, Kevin. Go ahead. Hi, and welcome to the Philippines, Youngtak. My first question would be, what do you think is the difference with being a trot singer to other singers? 일단 이것도 방금 말씀드린 것처럼 제가 유행하는 말들을 사용해서 만든 노래들이 사랑을 받게 되다 보니까 아주 유쾌하게 즐겁게 흥겹게 제 노래들을 맞아주시는 것 같아요. Tulad din po na sinabi ko kanina, yung mga songs, the music that I've created and produced are based on famous or widely used expressions in Korea. So I think with this, my songs are more enjoyable and parang mas nakakasaya po siya sa mga tao dahil mas nakaka-relate po yung mga sinasabi ko sa loob po ng kanta. 네, 앨범의 전반적으로 제가 프로듀싱과 작곡 활동을 같이 임하고 있기 때문에 그런 부분도 저에게 있어서는 다른 아티스트와 또 차별이 있는 부분이라고 생각을 하고 그래서 항상 어떤 유행어가 재밌을까, 어떤 단어들이 흥미를 유발할까에 대해서 고민을 많이 하는 편이다. And I think another difference that I hold with other singers is that I have the ability, and most of my songs are composed and written by myself, and I get to perform them myself. So I think that's a difference that I hold. And also, I continuously think, what is an expression that I can use as inspiration for a new song? So maybe that's my difference from other singers. All right, next question from Manila concert scene. Yeah, my second question would be, how does it feel that your song Genia went viral worldwide? 유행했나요? Did it go viral? 사실 놀랐던 부분은 지난번 인도네시아 일정을 갔는데 인도네시아에서 한 3,000분 이상이었나요? 3,000분 이상 되시는 현지 분들이 다 같이 따라 불러주시더라고요. 그래서 상당히 놀라웠던 경험이 있는데 A shocking or a heartwarming experience that I had was when I went to Indonesia, there were around 3,000 audience members that attended my event. And during that time, all of them, they were singing my song all together. So when I saw that, I was very shocked. 이유를 고민해 보니 프로그램을 통해서 여러분들에게 사랑을 받은 이유도 있는 것 같고 또 아무래도 BTS 분들께 좀 고마운 마음을 갖는 부분도 사실이에요. 네, 왜냐하면 한 시상식에서 BTS 분들과 같이 무대를 설 자리가 있었는데 그때 마침 제가 알기로 그 BTS의 진 씨 생일 무렵이었던 것 같은데 그때 제가 바로 앞 무대에서 찐이야를 외쳤더니 Who is the 진진진 man? 이렇게 된 거예요. 쟤는 누군데 자꾸 나와서 진을 외치냐? 진 생일 축하하러 왔냐? 뭐 이런 재미있는 에피소드가 있어서 트위터 월드와이드 핫차트에 제가 제 이름이 올라가는 그런 기회가 있었지 않나 생각이 됩니다. First of all, I think the reason why my song went viral is, of course, thanks to the reality show that I was part of, and that's the reason why I received so much love. And another thing is, I am very thankful towards the members of BTS, especially Jin, because once I had an episode where I was able to perform in a awarding ceremony, and in that awarding ceremony, it overlapped with the birthday of BTS Jin. So, as you know, the song that I sing always says Jin, 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 Jin. So, people were thinking, BTS fans were thinking, who is this Jin Jin man? That is why my song went viral as well. And I think it became a great gateway for my song to be known more. Thank you. Thank you, Jin. What a fun coincidence, though. And I'm sure it never gets old that to hear the audience singing back your own words to you must never get old. 그러니까요. 네, 그래서 진 씨가 방송에 나와서 하신 말씀이 샤워할 때 가장 많이 듣는 노래 중에 네가 왜 거기서 나와 제 노래가 있다고 해서 또 팬분들께 많이 알려지지 않았나. 그래서 항상 감사한 마음을 갖고 있고 언젠가 만나게 되면 제가 맛있는 거 사도록 하겠습니다. So another incident or another episode is
Jin himself was able to show in a TV show, and he mentioned that whenever he would take a shower, he would listen to my song "Why Are You There," and I'm very thankful for his shout out or his mention regarding this, and I hope in the future when there is a chance that I get to meet him, I'll be able to treat him delicious food. Oh, wonderful. And I'm sure you'll be starstruck with each other when you do meet. We have one more question from Manila Concert Scene. Yeah, my last question. I know you answered this earlier. How would you describe the music that you typically create in terms of writing Please skills? further share with us. Yeah. Thank you. 저는 일단 음악이 만국 공통어라고 생각을 해요. 그래서 언어가 통하지 않더라도 쟤는 참 신나게 음악을 하고 있구나. 저 노래는 분명 재밌고 흥겨운 메시지일 거야. 그런 느낌을 받고 같이 즐길 수 있고 텐션을 올릴 수 있는 그런 부분에 대해서 고민을 많이 하고 창작도 하고 있는데요. 반면에 발라드를 비롯 재즈, 펑키도 하고 있지만 그래서 또 이 장르 지금 트로트 영탁으로 왔기 때문에 이 장르에 대해서 여러분들께 즐거운 에너지를 드릴 수 있는 그런 가수로 나아가기를 바라는 마음입니다. As I've said a while ago, and I also like to add that I think music is a universal language. So I want to create music where people would listen to it, even though they would not know the language. They would get the impression that, grabe, ang saya niya magmusika. Sigurado ako na yung kinakanta niya ngayon, masayang kanta. So yun po yung gusto kong ibigay na impression, and through that, I can give my energy, and this is something that I continuously think, that these are the thoughts, these are the impressions that I have to give to the audience when they listen to my music. So that is my siguro principle na rin sa aking pag-iisip ng paggawa ng kanta. And dahil ngayon naman po, I've arrived here in the Philippines as Youngtak, the trot singer, I'm here to also share to you the energy and the power that trot music has, and also my power to you. 대화를 나누는 중에도 더 높은 텐션으로 대화를 이어갈 수 있는데 지금 함께 하시는 주현 씨보다 영어를 잘하는 편이 아니라서 목소리가 자꾸 내려가네요. And usually, whenever I conversate with people, I always have the high tension and I get to maintain this high tension. But due to the language barriers that I have, if I was as good as him as speaking in English or in Tagalog, I'd be able to be very energetic in front of you. But I'm very sorry to say that my voice is slowly going lower and lower. Oh no, it can't go lower and lower. I mean, everybody's so excited to be here. Yeah. And I think, it's really just... Can we get a sample? Yes. Did I hear sample? Sample. Youngtak, I need to explain something to you. Yeah. Here in the Philippines, there is a very standard culture. When an artist such as you is here before us, and somebody cheers, what's the word? Sample! When they say the word sample, Sample. it means they really, really want to hear you sing. Yeah! Don't you guys think? Yeah! And I think we should acknowledge this request. Don't you think? 네. 그래서 인이어 차고 왔어요. Kaya naka-in-ear na po ako. That one more time? Sample! Okay. On that note, I can do that. yeah, you can do. Of course. 무조건 오고 싶고 그때는 일정도 열심히 소화를 하고 조금 더 여유 있게 와서 마닐라 전경들을 좀 더 즐기고 느끼고 가고 싶은 마음입니다. Siyempre po gusto ko pong makarating dito sa Pilipinas at sa darating po na pagkakataon na yun, in the future, I'll make sure to have a more looser schedule so that I'll get to enjoy the Philippines more. Swim. Beach, swim and eat, and see sceneries, drink. That's a good list. That's a very good list to have. Tap, do you have more questions? I have two more. If you would choose between ballad or trot, which one would you pick and why? 일단 트로트를 고를 것 같습니다. 왜냐면
발라드를 부를 때 또 다른 저의 모습, 저의 감정을 들려드릴 수는 있지만 아무래도 지금 보신 것처럼 제가 트로트를 부를 때 진정한 제 안의 흥과 에너지가 더 잘 전달이 되는 것 같아서 발라드는 또 발라드가 어울리는 자리에서 또 트로트는 전반적으로 저를 알리는 자리에서 많이 부를 수 있는 장르가 아닌가 생각됩니다. So I choose trot at the moment because, as you've seen, ballad, if I were to show my ballad side, I will be able to show you a different image and a different personality that I hold and the different emotions that I hold when it comes to this genre. But you've seen my performance, you've seen how much energy, you've seen how much happiness and joy that I hold inside me. So currently, I really enjoy performing trot music. But of course, if there are times which require me to bring out my ballad side, I can flexibly bring out my ballad side. And if there are times where I would need to perform trots, I can also do it very easily. And I think it's really good to have that flexibility. You can go either way. You can have high energy, or you can have a very tender side as well. Pat, go ahead. Last question. Since you began your career in 2007, and it's only been recently when you released your first studio album, was there a time that you felt unmotivated to pursue your singing career? And what would be your advice to those who wish to become a singer? 그 당시에 가수 활동을 한 2년에서 3년 정도 쉬면서 학생들을 가르쳤어요. 현실의 벽에 부딪혀서, 왜냐하면 가수로서 수익이 변변치 않다 보니까 이 길을 내가 가야 하나, 그리고 나다운 노래를 발매하지도 못하는 것이 또 현실이었고, 여러 가지 앨범에 참여를 했지만 현실의 벽에 부딪혀서 나는 지도자가 더 어울린다는 얘기를 주변에서 많이 해주셔가지고 학생들을 한 2, 3년 가르치면서 내 음악을 놓고 살았던 적은 있습니다. So there was a time in my career where I was hit by reality with the thought and the idea of the income when it comes to income as a singer is not that high, is not enough as we think. And I started to teach kids for 2 to 3 years. And as I was doing that, people around me were complimenting me and saying that, I think you're a great teacher. So I think I was able to continue that road for those years. And I can honestly say that during those times, I put down first my music, and I was very sad about the truth that I wasn't able to perform the music that I wanted to show as well. So I had this slump. 그러다가 노래를 다시 시작할 수 있는 좋은 계기가 있었는데 한국에서 큰 인기를 끌었던 히든싱어라는 모창 프로그램이었는데 And after that, I was able to get a great opportunity to begin my career again through a Korean reality show called The Hidden Singer. 거기에서 R&B 가수 휘성이라는 가수의 모창을 하게 되면서 또 성적도 나쁘지 않았고 그때 나는 다시 마이크를 잡고 노래를 해야 하나 이런 생각을 하게 되고 그 이후부터 지금 오늘 여러분 앞에서 노래하게 되는 이 순간까지 계속 마이크를 잡고 걸어올 수 있었던 것 같습니다. And during the show, I was participating as someone who would copy R&B singer P-Song, and I was able to reach a high point during the show. I was able to have good results during the show. And seeing this, I had the thought, would this become the spark that would begin or rekindle my career as a singer? And with that spark, I can say that I was able to maintain that momentum and that motivation up to this day, and I was able to perform to you as well. 물론 미스터 트롯을 통해서 제 노래가 더 많이 알려지게 되면서도 큰 이유 중에 하나겠죠. And of course, Mr. Trot is a great reason, a big reason why my songs were widely known. Thank you so much. Thank you. Thank you, Pep.ph. A message for your Filipino fans and your future even more Filipino fans. 네, 우선 아까 말씀드린 것처럼 필리핀이라는 나라에 와서 이렇게 많은 분들을 알게 되고 또 이런 무대를 또 만들어 주시고 또 방송도 하게 되는 것에 있어서 너무너무 기적 같은 일이라고 생각을 합니다.
Tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, katotohanan lamang na nakarating po ako sa Pilipinas, yung iba't ibang mga tao na nakilala ko sa pagkakataon na ito, at sa iba't ibang mga activities na aking nasamahan, mga stage na aking na-perform, mga broadcast na aking nasamahan, ay sa tingin ko po ay malaking himala sa akin. 네, 수익이 없어서 가수를 그만뒀던 사람인데 Ako po ay sa totoo lang isang singer na tumigil at sumuko dahil walang kita. 그런 경험이 있었기 때문에 지금 저에게 주어진 오늘 그리고 내일을 더 열심히 살아볼 생각입니다. Pero sa pamagitan po ng ganong klaseng karanasan, ito po ay naging napakalaking motivation sa akin upang mas lalo po akong mabuhay maigi para sa aking kinabukasan. 제가 자주 하는 말이 있는데요. 언젠가 모두 만나게 된다는 얘기인데요. At isa rin po sa madalas kong sabihin na ekspresyon ay magkikita rin tayo ulit. 오늘 우리가 이렇게 인연이 되었으니 나중에 꼭 다시 만날 수 있는 날을 바라봅니다. 그리고 필리핀 팬분들도 꼭 현장에서 제 무대와 함께 즐길 수 있는 날이 오기를 기대하겠습니다. At dahil ito pong pagtitipon natin ay naging isang simula ng bagong connection, sa tingin ko po sa darating din ng mga panahon, makakabalik po ako dito. At sana po sa darating na panahon, ang mga Filipino listeners and fans po natin ay makakarinig po ng aking performance sa aking mga kantang in the flesh. Thank you. Thank you, Youngtak. It has been so wonderful getting to know you here today, and I'm sure all of our media friends really appreciate getting to know you today and to witness you performing here in the Philippines for the first time. And we really do look forward to what's in store in the future. And of course, to welcome you back to the Philippines, right guys? Thank you so much. 감사합니다.